Ribarisela Mafhungo a SABC over pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurane nga chino chipinga care. Komishini ya madlanga yotecheresa vutanzi nga nyambedzano za WhatsApp wakati ya muna wa vane Jonathan Mswazi Msivi na Sergeant Bofani Nkosi. Kumbura beili ya bahwera babiri kamurandu wa maburayo yoviswa kamutebe koti ya magistrata ya Polokwane. Chideni bapera uzugidi za fuina bonechezwa tusi ya mashirini uvaka NS Fast zwisangote. I get the honor to play on Saturday. I mean, it's always good for me to put the team first. Springbok yurgisera mutambo na shango la New Zealand nga mugibera pano Johannesburg. Da di matekwana riba sera Mafhungo pano ka SABC 2 SABC Plus na kadi hai. Nyambedzano za WhatsApp wakati ya muna wa vane Jonathan Mswazi Msivi na Sergeant Bofani Nkosi zovisera kagala uribo Nkosi boshumisa wimo habo ka chipolisa wana teknoloji ya zwatsirezo ya maimo enta nga ushumisa utanzi busingo uri yo teknoloji dhibaya sa grabber devices iko sumbedzwa pezi ka chumela chipolisa ya Afrika Chipembe. Pezi utanzi yovisera kagala uri chipikwa churwane chabu Msivi na abashumisane nabo kazwa bubinduzi oba todo rengisera yo technology ka shango la Eswatini. The kingdom to which Sergeant Nkosi is referring is the kingdom of Eswatini. And what will emerge is that Mr. Msibi, Sergeant Nkosi, and quite possibly Mr. Motsumi and Mr. Molefi, will get to them later, have a plan to sell grabber technology to the kingdom of Eswatini. Now, of course, that's not what the Czech Republic has been told at all. The Czech Republic has been told that this is a demonstration for the South African Police Service. Mr. Chaskalson, this conduct by Sergeant Nkosi that you're discussing with Commissioner Kumalo, specifically the letter and the stamping on the face of it, is obviously prosecutable. That's why you refer to it as fraudulent conduct. Have we had the opportunity to investigate or find out who is this Sean Jacobs that he's speaking to? Because if it's a South African national, then they sit in exactly the same position as Sergeant Nkosi, criminal offense. And have we had the opportunity to investigate that? We haven't yet traced Sean Jacob. Essentially, what we see is that when Carney Links gets robbed, they call up Mr. Msibi to sort it all out and find out who's robbed them and get their stock back. Kumbura bili ya bahwera babiri kamurandu kwa mao wana mashirini kachi kwa machandinda kombo ya rufu zwi tebera maburayo yo viswa kamutebe usitebera usabaone ya butanzi ya zirapo kote ya magistrata ya Polokwane bahwererwa abo babiri ndi murati na mkomana bashokane bo William na bo Johannes bahwererwa bakukwame ya kamurandu ne wakoweswa na polisa wa Karebo Rachel Kutumela rendani ralipaswa udana mubigo. Na musiro bona bahwelelwa bararu kha malo vane bakhoweswa nga mulandu wo vhulaya vhathu vhaṱahe hu itela uri vha vhuyelwe nga masheleni a ndindakhombo vha tshi khou ḓivhona za khothe ya magistrate ya Polokwane he ra vhona vha tshi khou ṱoḓa ita khumbelo yavho ya bail ntswa vho ḓitika nga mbuno ntswa fhedzi a ri ngo kona u bvela phanḓa na iyo khumbelo ya bail ngauri ro pfa ramilayo wavho a tshi khou sumbedza khothe zwori hana mabambiri kana
kana ndi nga tori dzi medical reports dzine anga sumbedza khothe zwori dzimbuno hedzi dzine a khou ṱoḓa dzi amba khothe dzina mabambiri ane anga ḓi tikedza ngao. Mambuno dziṅwe dze ra vha ri khou tea u thetshelesa zwone na musi ndi zwori muhumbulelo a muṅwe ane a vha vho William Shokane arali vha khou vhona nga hafha murahu wa ngayo hu khou ambiwa zwori zwino vhono vha muholefhali vho vha muholefhali musi vha tshiṱokisini zwino vha khou ṱoḓa u vha nnḓa nga beli ngauri vha khou ri ndi mbuno ntswa dzine dzi nga ita zwori vha vhe vha nnḓa nga beli. Muṅwe mukomana wavho ane a pfhi vho Johannes Shokane ro pfa zwori hu pfhi vha na thaidzo kana a vha ngo tou vha na thaidzo ya muhumbulo kana vha na vhulwadze ha muhumbulo ndi ngazwo na vhone vha tshi khou ṱoḓa u vha vha nnḓa nga beli fhedzi a ri ngo kona u bvela phanḓa. Ro dovha hafhu ra vhona muṅwe muhumbulelo wa muhumbulelo ane a pfhi vho Mataretas havha vho Mataretas na vhone vha khane vha vhahumbulela vhone fhedzi nga tshifhinga musi vha tshi ḓi vhona dza khothe nga ṅwedzi wa Fulwi vho vha vho ṋewa beli ya 10,000 fhedzi vho kundela u badela hayo masheleni zwa ita zwori na zwino vha vhe vha tshe tshiṱokisini na musi ro wa vhona vha tshi khou ṋea vhuṱanzi vhone vhane lo tou thoma vha tshi khou amba mbuno dzavho dza uri ndi ngani vho kundelwa u badela heyo 10,000 na musi khothe yo mbo ḓi fhungudza hayo masheleni vha fhungudza havha zwigidi zwiraru na musi ro vhona khothe i tshi khou fhungudza hayo masheleni vha ri vho Mataretas vha nga kona u badela zwigidi zwiraru ndi mafhungo e ra pfa one khothe ro khou lavhelela zwori havha vhahwelwa vha ḓo dovha hafhu vha ḓi vhona dza phanḓa ha khothe heneyi nga September nga dzi 11 hune ri khou lavhelela zwori heyi khothe i ḓo vhafha datumu ya uri mulandu wavho u fhiriselwe khothe khulwane ya Polokwane hune vha ḓo thoma na tsengo yavho. Nṋe ndi Rendani Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Polokwane. Vha ḽihoro ḽa Economic Freedom Fighters vunḓuni ḽa Limpopo vha ri masipala wa tshiṱiriki wa Vhembe u tea u dzhiela mulanguli wa masipala Vho Nomen Kutama maga a ndaṱiso. Wana mivhigo ya vha Mafhungo ya sumbedza uri vha Kutama vho ḓirula mushumo vhege mbili dzo fhelaho musi hu na mavharivhari a u sa tshimbidzwa zwithu nga ngona zwi kwamaho thendara na u shumiswa masheleni hu songo tevhela milayo yo tiwaho. Fhedzi vha masipala vha khou hanedza zwa uri vha Kutama vho ḓirula mushumo hune vha ri vha tou vha kha maḓuvha a u awela. Ri mafhungo washu Lutendo Bobudi u ḓa na muvhigo. Vha khou livhana na mavharivhari a u badela masheleni na dzi miḽioni kha khamphani dzo ambarelwa nga mavharivhari a u sa tevhela milayo ya mithelo. Fhungo iḽi ḽo ḓa na vhaḽihoro ḽa EFF vhane vha ri vho Kutama vha khou tea u laṱiswa. Tsha u thoma ndi tsha uri sa EFF ri khou pfa ri songo takala na luthihi uri hononi masipala wo ḓo swika na hone wa ṱanganedza u dzhia leave ha municipal manager vho Nomen Kutama ngeno hu na gole ḽitswu ḽa kontraka dza dzi khamphani dzine dzo tholiwa zwi songo ḓa nga nḓila ya maitele yako ya u tholiwa dzi khamphani. Zwino ra ri tshi khou pfesesa uri vho Nomen Kutama vho fanela vho pandeliwa sa municipal manager ho tevheliwa maitele kwao o vha pandela hu no uri hezwinoni zwa uri vha tendele uri kha vha ṱuwe vha ye vho ḓi dzulela hayani ngeno hu sina na investigation ine yo itiwa vho to dzula hayani vha tshi khou hola tshelede ya masipala ngeno ri tshi ḓa uri vho ṱuwa vha tshi khou ṱuwa nga nṱhani ha heḽinoni gole ḽitswu. Vha masipala wa tshiṱiriki tsha Vhembe vha ri vho Kutama vho tou dzhia maḓuvha a u awela. Vho MM vho Zwanda Kutama a vho ngo resigna vho tou vha kha leave ya normal. Rine ro mangala mafhungo a tshi khou fhufha u bva nga ḽavhuṱanu until na namusi nga matsheloni vhathu vha tshi khou vhudzisa rine a ri zwi ḓivhe hezwo ri tou pfha nga mafhungo ya social media na uri zwi bva gai rine a ri zwi ḓivhe. Zwo ralo vhadzulapo vha Vhembe vha khou lila nga maḓi. U amba ngoho zwa vhukuma kuma ndi zwa uri vhathu a vho ngo takala na luthihi afha nnḓa nga luthihi nga nṱhani ha uri hu na thaidzo ya nḓisedzo ya maḓi ṱhamusi khou lavhelesa ṱhamusi tsha tshiṱiriki tsha Vhembe a tshi khou isa maḓi fhethu ya ngo fhambanana arali lavhelesa fhethu nga vho Dzimauli Luheni hangei ndi fhethu nṋe nda lutshela hone na fhethu nga vho Tshivhulani ndi fhethu hune ya vha uri ndi tsini na ḓorobo. Hei zwine nda nga amba zwone ndi khangala kanganyise nga nṱhani ha uri havha vhathu zwo thoma u tshi pfhi ndi nga nṱhani ha uri maḓi ndi a mahala vha ri ḓisela na dzi mitha dza uri ri renge maḓi ri khou renga. Riṋe ishu ya maḓi afhano Thohoyandou a i ri fari zwavhuḓi ngori riṋe ri shuma nga maḓi ende zwi customer dzo ḓa dzi tshi khou ḽa zwiḽiwa
maḓi a swika hune a fhela ra balelwa uri na business yashu nga tshifhinga. Vho Beli Maputla vha ḓovha vho farela vho kutama sa mulanguli. Lutendo Bobori ya SABC News, Thohoyandou. Vha tshimiswa tshilwaho na u tambiswa masheleni a muthelo vha ri vha khou fhulufhela uri hu ḓo vha na tshanduko kha ndangulo ya tshikwama tsha NSFAS na vha muhasho wa pfunzo dza nṱha na u pfumbudzwa u itela uri zwoṱhe zwi tshimbile nga ngona kha tshikwama itshi phanḓa musi u tshi dzheniwa kha ṅwaha muswa wa ngudo wa 2027 2027. Mutsireledzi wa lushaka vho ṋetshedza muhasho wa pfunzo dza nṱha na zwiṅwe zwiimiswa zwi kwamiwaho maḓuvha a 40 uri vha fhindule mawanwa a tsedzuluso kha tshikwama tshi ṋetshedzaho matshudeni thuso ya masheleni a ngudo NSFAS. A lot of the very important decisions are being placed on hold, is not made in time. Appointments, we're talking about the NSFAS board. We knew that from October last year already there were a string of resignations, but the minister did not employ or appoint new board members, and the financial oversight was depleted within 3 weeks when all the chartered accountants who were on the board resigned. And for the lack of that, making things right, for a lack of a better word, we do argue that the minister could have done more. With the instructions from the public protector, we hope that he will take it seriously and that he will make timeless decisions and actions, taking actions, so that we can see. The 2027 academic year is just around the corner, so that we can see an improvement for next year for the beneficiaries and for the universities also. Vasongo tuchera kule ritomara rikwata ria uya zino skari. Rekodi vapu vatanganiza pano ka SABC 2 SABC Plus na kali haye arkandiri panda. Ba muhasho wa funzo vundoni la Gauteng wemisa ushuma mdiridzi wa chikolo cha sekondari ya Minerva Alexander nga ngwambo wa mabarabara ya uri otambudza robzekani mgudiswa. Muambiri wa muhasho wa onwabile lubelwana bokwatsedza uri abo mdiridzi wemisa ushuma wochikoitwa tseziruso kama barabara yayo. We are dealing with a matter depicting a decay in terms of morality. We are dealing with a 57-year-old who's making advances to a 17-year-old. And the learner has actually resisted and rejected the teacher. But in the content we have, it shows that the teacher was persistent. So you've got a teacher who makes comments such as, you could be my wife, you could be, my girlfriend. And these are teachers who are abusing the trust the public has placed on them, because where do they get the numbers? They get the number from a learning platform, a WhatsApp group meant to help them work better. And they abuse the content to make such advances. But MEC Maile has invited the various communities to say it takes a village to raise a child, mobilizing a social compact to ensure that issues on education and others affecting the sector are resolved by multiple stakeholders. Now, this shows that the MEC is scientific and is justified in terms of this program. So far, we're dealing with this one learner in terms of Minerva. But in other areas, there are similar instances, which is why I'm saying to you, you are dealing with a collapse of morality. And this is a matter that MEC is quite disturbed about, because MEC Maile believes that we can't have sex pests in schools. It means we can't have the kind of educators who use a learner in that manner. It shows that there are problems in our community. Za zinowarwesera mafhungo a zwa ikonomi une randa ya vhonala yo dzika musi i tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi.
Dollar rand is 16 rands 22, bond on the 21.97, euro on the 18 rands 80 cents, pula Botswana 91 rand 13 cents. Mikobe pala JSE ipasi. Cars Veroza Musuku 24,438, Geno Platinum at 1,733, Oli Sungokuna Kiswahodi $90.85 ngafagi. Minister Zomdagasi Dr. Bohosi Nziramkhupa Botanda Budzamba Kanyana Maiterencha ya Zombadiro Zomdagasi Oruzwe Kagara Kabashumisi Mdagasi Kamingwa ya Fumi Dao Bach kwamba na Mafhungo Baramkhupa Barimbekanya Maitere iyo idusia hunandira ya obulunga mashirini kamitengo ya Mdagasi iyo mbekana Maitere ikorabirirwa uvulerandira ba nersa sabone barangura mutengo wa Mdagasi na ba Eskom saba faramikobe kanda wechumo ya Mdagasi. What does the electricity pricing policy seeks to do? So we want to establish what we call the tariff path. So we want everyone to have some degree of certainty on what will be the cost of electricity, not just today, tomorrow, not only in 3 years' time or 5 years' time. We want to create a 10-year horizon. And it is for this reason that as part of this electricity pricing policy, NERSA will be required to publish a 10-year price forecast. This is important because for heavy industries, when people want to make significant investments in the South African economy and they're investing in a sector that relies on electricity, they want to compute their return on investment. And if electricity is a big part of the input cost, you need to have an appreciation of what the price path looks like. A price path of 1 year, 2 years does not introduce certainty, and therefore it risks that investment. And that's why we say it has to be a price forecast over a period of 10 years. And in that period, the investors, industry players will have an appreciation of what are likely going to be the return on their investments. What we're also doing with the pricing policy is to provide a framework for transparent and efficient cost-reflective tariff. Gamba ya timu ya Rushaka ya rugby ya Springbok yopeza lingo duwala ndukisero za mutambo utoma wandingo na shangwa la New Zealand gamgibera fano dribuni ya Johannesburg. His number one priority is safety, so we're just super aware that the feedback we did get from the franchises that there were a number of that type of clearing actions, and we just want to make sure that that brutality or that physicality stays within the laws. If I get the honor to play on Saturday, I mean, it's always good for me to put the team first. I won't be focused on my position. Obviously, I'll study him, but yeah, if I get the opportunity, then my job is to make sure the team goes forward. I think if Kobus, Krappies or Herschel get the opportunity, they'll do the same. Aiwa hana musi riagazane pa adoa madeko na budi ndende. Lokola kwa tani zozo zoro kwa mshashmari kwa nani kala macharo kwa kumchombo lokwa na zdazi kwa fera kazi zori nizwa vadu honia makola sota wote kala kwa bana na bana zori ndi zwa chipembe katia zungu zwa bana nizwa kwa bela honia chakala macharo lokwa mchombo la kazi dopa za wana kwa fera kazi zori zwa vadu honia kazi kwa dopa za wana kazi zori zwa vunda bana makola chama kola sota wote kala kwa bana ona wo tsaka zori ndi zwa chipembe pizza zwa be vera panda ramdalo som rotam piso chukalo nga degrees Celsius marota Afrika chipembe kwa chama vunda shule bana la khawtena korri dumchoro trawo lichi chapizal chitaba do dera pala dobori pressure zo skaka 27 dobori wandi ya Johannesburg kati na 25 upone wandi ya Ferena kanga chaka vundle bana vundla ya vundla lipopo na kwa mchoro bori do voko changa machiri pizia hadura chitaba pala dobori 50 zo skaka 26 zantesa zo skaka 26 pala dobori mpulukwane kati na 27 upone wandi ya mukopane chipara panda chaka vundla bana vundla mpumalanga na kwa mchoro do voko changa machiri pizia afisa chitaba pala upone wandi ya skukuza zo skaka 25 za do zo skaka 23 mbela kati na 25 upone wandi
ndia Carolina chipara panda chaka vundle bore ndi vundo la KwaZulu Natal nane parikula mchobori udovwa uchikorotsha nga machoni fedzia dela lichitaba pone bore ndia ulundi unaza duskaka 29 zar 28 doroboni ya bore ndia Richards Bay katina 29 pala Peter Marisburg chaka vundle bore ndi vundo la Eastern Cape nane parikula mchona bore udovwa kotsha nga machoni fedzia afisa lichitaba pala komani zaskaka 29 zantesa zaskaka 29 pone bore ndia kati na 25 pone bore ndia makanda chipara panda chaka vundle bore ndi vundo la Western Cape nane pani mchona bore udovwa kotsha nga machoni fedzia afisa lichitaba pala Fredendal zagwenzo ska 27 zagwenzo ska 25 pala Linksburg kati na mchona bore wopora pala doroboni ya Cape Town nza ska 17 zantesa kana machelo chaka vundle bore ndi vundo la Northern Cape nane parikula mchona bore udovwa kotsha nga machoni fedzia afisa lichitaba pala Uppington zagwenzo ska 32 afisa lichitaba pala Kuruman zagwenzo ska 28 kati na 29 pone bore ndia Kimberley chaka vundle bore ndi vundo la Free State nane pani mchona bore udovwa kotsha nga machoni fedzia adudela lichitaba pala Frankfurt zaska 24 zantesa zaska 26 zantesa pala Kronstadt kati hii na 28 doroboni ya bore ndia Bloemfontein matazo zino rubepetsa vundo la shule mara vundo la Northwest na kuona ndi mchona bore udovwa kotsha nga machoni fedzia adudela lichitaba pala Potchefstroom zagwenzo ska 28 zagwenzo ska 27 Rustenburg kati na 27 Ottosdal rakudziwana kidza kuita 30 pala Tosca matangoro wangeredzo bvakata vula mucho zora fa zweni matakona anotiri uda usiku wa vode nda